Hello, we are back again with interrogative sentences. The first one I had done the previous day, and I had said that the first one is yes/no question, or you can say auxiliary question. The auxiliary question or the yes/no question is a question wherein you can only answer in yes or no. Okay? Now, if we change this, it will remain as it is. A question will remain a question only. It will not change to assertive. Don't confuse it with direct-indirect, because in direct-indirect, all types of sentences change to assertive. But in voice change or active-passive, the pattern, the structure remains the same. Now suppose if we have a question like, is Rohan writing a letter? It's a question and you know which is the object, which is the subject. You know the tense is writing, so it is a continuous, present continuous tense. This is evident. We all can understand it is a present continuous sentence. So what are we going to do? We have a question word. Here the question word is. Is goes with Rohan because Rohan is singular. Is goes with present continuous also. Similarly, here also the object we have a letter. So this is also singular. So we have to keep the question word as it is. Is a letter. What shall we add for continuous tense? Do you remember? Yes, good, very good. Being, B-E-I-N-G. So, is a letter being. Then we have the V3 form or past participle form. Is a letter being written by Rohan? Okay, and see, it is a question only. So the question mark remains. Okay, is Rohan writing a letter? Is a letter being written by Rohan? Let's see another example. Will this book help you? Will this book help you? Now, here which is the question word? It is will. Okay? The object is you and the subject is book or this book. Now, we have to bring the question word as it is. Will. Which is the object? You. Will you? Now future. What do we have for future? For continuous we have being. For future we have be. B-E-B. So will you be helped by this book? See, the question remains as it is.
Okay? So we have seen is, we have seen will. There are many auxiliary verbs which will take the same form. But there are equally many auxiliary verbs which will change the form, like do verb. But I will take them separately. Let us think of the auxiliary verbs or the yes-no verbs or the questions which does not change. Okay? Suppose has he done the work, or as he completed the work, whatever you take. Now here the word is, which is the question word? Right, it is has. So the has remains as it is. Okay, has, which is the object? The word, correct. Has the work. Now, what will come with the perfect tense? We have seen in future we have be verb, in continuous we have being verb. Then what is the word that goes with the perfect tense? Yes, what is the past participle form that will come? Has the work been done? Okay, being done by him. And the question mark remains. Alright. Now let us go with some plural example. I don't know why my board keeps on dancing. Yes, I love dance, but why should my board dance? Well, here is auxiliary. Suppose we say, was Joe baking cakes? Yes, I love cakes. So cakes often come into my examples. Was Joe baking cakes? Now here see, it is plural. And which is the question word? It is was. But when plural comes, was will change to plural, isn't it? So was becomes were. Were cakes being baked by Joe? So we have plural object, so we have were as the question word. It is continuous tense, so we have being as the mark for ing. So in this way, see, read again, see the words, the sentence are going accordingly without any problem. Now suppose we take another sentence. Instead of making it easy, let me make it a little difficult. Do you help your mother? Do you do so? Yes or no?
You should help your mother and father equally. Now see, do is a verb which is the question word. Now if you make it do with mother, then the total meaning changes. So it cannot be made with mother. It cannot go with mother. So we have to bring the be verb. The do verb doesn't go unless and until it is a helping verb. Here it is a question word. Remember, it is a question word, not a helping verb. If it is a helping verb, if it is a main way, it is the main verb. I do my homework. So I do, here it is the main verb. Then it is okay. But in this case, it is a question word. And the question word cannot exist in such questions. So when you bring mother, the object in front, you know that this is present tense. Obviously, you have to make it present tense. What is the verb for the present tense singular? Is. Is. Okay, you have to count it like this. You can't use do because do doesn't go with the subject. Alright, so it has to be deleted. And instead of that, we use is because it is present tense, simple present tense, and the subject, which is the object now, when it becomes the subject, it is singular. Okay, so is your mother helped by you? And the question remains as it is. Understood? Am I clear? Would you like to do some more examples? Okay. এবার একটু বাংলায় বলে দিই। আমরা yes no questions করছি তো? Yes no question করতে গেলে কিন্তু কোয়েশ্চেনের কোনো পরিবর্তন হয় না। ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্টে যেমন কোয়েশ্চেন হোক বা ইন্টারোগেটিভ হোক বা ইম্পারেটিভ হোক বা এক্সক্লেমেটরি হোক, যে কোনো সেন্টেন্স যদি চেঞ্জ করতে যাই তাহলে আমাদের সেটা অ্যাসার্টিভ করতে হবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সই থাকবে। সুতরাং আমাদের কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না, শুধুমাত্র সাবজেক্ট অবজেক্ট, টেন্সের জায়গা এবং সেন্টেন্সের গঠন। রাইট? এবার দেখো, যেমন are you doing your lessons every day? এখানে দেখো, এটা কোয়েশ্চেন। মজার ব্যাপার কি আছে, এখানে ইউ আছে, ইউ এর সঙ্গে আর বসে। আবার লেসন্স, এটা প্লুরাল আছে, এটার সঙ্গেও আর বসবে। এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, সুতরাং কি বসবে? বিইং বসবে এর সাথে। রাইট? তাহলে আমরা লেসন্সটাকে যদি আনি, এটা হলো দ্য কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড বা প্রশ্নের শুরু যেটা দিয়ে আমরা করব সেটা হলো আর, কারণ এখানে লেসন্স আছে আর প্রেজেন্ট টেন্স আছে। লেসন্স প্লুরাল, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, অতএব আমাদের আরই থাকবে। ঠিক আছে? তাহলে আর your lessons, being বসবে যেহেতু কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে। being ডু ভার্বের পার্টিসিপাল ফর্ম কি? বলে ফেলো তাড়াতাড়ি। ইয়েস, ভেরি গুড, ডান। বিং ডান বাই ইউ। ঠিক আছে? আর কোয়েশ্চেন মার্কটা কিন্তু ভুলবে না। কোয়েশ্চেন মার্ক ভুলে গেলে কিন্তু ফুল
sentence wrong. Your full answer will be wrong. So the question forms are like this. Okay? আর ডু যদি থাকে তাহলে ডুটা যদি মেইন ভার্বের কাজ করে তবে আমরা ওটাকে রাখবো। যেমন এখানে ডুটা মেইন ভার্বের কাজ করছে, কিন্তু ডুটা যদি কোয়েশ্চেন ওয়ার্ডের কাজ করে তাহলে আমরা কিন্তু ওটা ডিলিট করে দেবো। ডিলিট শব্দটা খুব ভালো বুঝে গেছো তোমরা ফেসবুকের জন্য বা তোমাদের মোবাইলের জন্য। তাহলে আমরা ওটা ডিলিট করে দেব। ডিলিট করে কি করব, যেটা আছে এখানে মানে অবজেক্টে আছে, অবজেক্টের নাম্বার এবং সেন্টেন্সের টেন্স অনুযায়ী আমরা ওটাকে চেঞ্জ করব। সেটা am, is, are হতে পারে, was, were, যেটা ইচ্ছে। বি ভার্ব হতে হবে। বি ভার্ব হলে তাহলে আমরা কোয়েশ্চেনটাকে স্ট্রেট ওয়ে করতে পারবো। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? সো আজকে ইয়েস নো পর্যন্ত থাক। আমি তোমাদের কিছু চেষ্টা করছি কিছু কোয়েশ্চেন পাঠিয়ে দিতে, সেন্টেন্স পাঠিয়ে দিতে, তোমরা সেটা হোমওয়ার্ক করে নেবে। ঠিক আছে, পরের দিন আমি তার আনসার্স গুলো বলে দেবো। ওকে, বাই।